Hello, my name is Maria, and I am currently speaking to you from Northern California. And my heart and my goodwill resides with you in Ukraine. And because of my national origin, I was born in Bulgaria and I was raised in Bulgaria. It is very close to me and to my heart, the plight of the Ukrainian people. So when Olga asked me to share, I was, although my inner under-earner was very hesitant, as a matter of service, I said enthusiastically yes, because I want to support you in your recovery. But I also know that in that act, I am supporting myself and my recovery. So thank you. Thank you. Всім привіт, я Марія, я зараз з вами спілкуюся з Північної Каліфорнії. Моє серце і моя добра воля зараз перебуває разом з вами. Я була народжена в Болгарії, я також там виросла, і ця місцевість, вона знаходиться біля України. І я хочу сказати, що коли мене Ольга запросила, моя недозаробляюча особистість, вона була незадоволена тим, що мене запропонували виступити, але я серцем з вами, і тому я хочу висловити вам велику підтримку і велику пошану від того, що я можу сьогодні з вами бути і з вами розмовляти. I would like to speak, well, before I begin, I wanted to say that I was wondering what might be the most useful subject and what really I can offer. So I had prayed this morning to be guided by my higher power to a message that is for the highest good of the audience here and also to myself. Я сьогодні розмірковувала про те, а що було б корисніше за все поговорити. Я зранку звернулася до Бога у молитві про те, щоб він направляв мене і підказав мені, який саме меседж був би корисний для вас. І так само я хочу нагадати, що коли я з вами спілкуюся, я також підтримую себе. So this is also an act and a practice of remembering and acting because in accordance with a spiritual force. This is a spiritual program and it is not a self-help program. I need to remember this daily. Я хочу сказати, що ця програма є духовною, і коли ми маємо собі нагадувати кожного дня, що мої дії і все, що відбувається в цій програмі, воно відбувається на підставі духовних принципів, і це не є програма самопідтримки. And because this is a spiritual program, I find that it is of high efficacy. The spiritual force is all uniting. It does not differentiate between nationalities, backgrounds, economic backgrounds, professional backgrounds, psychological types, and it can work with high efficacy. Завдяки тому, що ця програма духовна, вона виконує дуже велику функцію того, що вона дуже ефективна і вона спроможна об'єднувати людей незалежно від їх національності, професійної приналежності і будь-яких інших речей, які відрізняють людей, але вона здатна з'єднувати.
Okay, so I will give you a short, hopefully short introduction to how I came to the program, and then I will continue with how I work the program and what works for me and what mistakes I had made in the past that did not serve me. So hopefully you can be on the lookout not to make the same mistakes, and you can try these things on and see what works for you. Я б хотіла би розпочати з того, як я прийшла в програму, а потім я розкажу, як ця програма працює зараз, які аспекти і які практики в неї працюють. Я також хочу зосередитися вашу увагу на тих помилках, які я робила в минулому, коли я прийшла в програму, для того, щоб ви їх могли оминути і взяти сьогодні те, спробувати, чим я поділюся, подивитися, чи буде це працювати для вас. Okay, so I have heard about Under Earners Anonymous from a friend many years ago. Through another spiritual program, I was living in a religious community. I was going through a religious practice and training because I felt like I did not know how to live my life. I was completely at a loss and on the brink of a nervous breakdown. Я почула про програму анонімних недозаробляючих від свого знайомого багато років тому в одній із 12-крокових програм. І я також спробувала, крім цих 12-крокових програм, релігійні практики, також я проходила тренінги, я багато речей пробувала, тому що в той час я відчувала, я не знала, як жити далі і як мені облаштувати те, тому що я знаходилася практично на нервовому зриві. And although the principles and the instructions were very practical for everyday life, and this was a very strong emphasis that the daily life is very important, and how we live our daily life is the expression of our spiritual self. I still could not identify and address the symptoms of my disease. Я замітила, що незалежно від того, що кожного дня ці програмні дії і програмні рекомендації мають бути застосовані кожен день, я не могла зрозуміти і я не могла виразити саму себе, тому що мені дуже було важко і застосувати їх, і як співвідносити принципи і кожен день життя. So the trap I was falling into continuously was my thinking that I am flawed at the factory level. I was made in some wrong way, and some parts of me were not, I didn't have some vital parts that other people did. And I was continuing seeing that in my meditation, and I could see that thought, and I knew that this is a thought and that might not be true. But in my daily life, I was seeing a confirmation again and again and again that other people could and I couldn't. And I couldn't understand why I couldn't. And so I can only come back to this belief that at the factory level, they skipped some part that other people got and I didn't. Я відчувала, що щось відбулося на
з заводськими, так званими заводськими настройками для мене, тому що я бачила, що те, що мені рекомендували, те, чим люди ділилися, вони були наділені можливістю це виконувати. А у мене це не працювало, і це була ловушка. Тобто мені кожного дня казали, роби оце, 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 а у мене не виходило. У інших виходило, у мене ні. І у мене було впевненість, була така думка внутрішня, що це щось погане зі мною з самого народження, тобто щось з заводськими налаштуваннями моєї особистості. So during that time, however, and during my entire life, I've had direct experience of contact and connection with higher power. And in those moments, I could feel at peace. I could feel acceptance for my past and a peace about my future. And I had faith that things will work out, that it will be okay. And I will overcome whatever I'm against. And so I already had an opportunity to build on those direct experiences and to seek to reinforce more connection to higher power and to look for solutions there. Але я все-таки не зупинялася, і я навчилася, як встановлювати контакт, як бути підключеною до вищої сили. І ті моменти, коли мені це вдавалося, я відчувала внутрішній спокій, я відчувала прийняття свого минулого, свого розуміння свого майбутнього. І таким чином напрацьовувала той досвід, який все ж таки став працювати. And so in these moments, in the moments when I had very difficult decisions to make, for example, when I decided or when I saw that the only sane solution to my marriage is to separate and divorce, it was very difficult, but I really felt the support of higher power behind me, and I felt like there was ground beneath my feet, like that was true, that's something I can rely on. And so those moments are embedded in me as a benchmark, as a guiding post that I can find my way to when I'm in the fog of my life and the events of my life that come at me. Коли мені доводилося приймати дуже важкі рішення, я навчилася довіряти тому той направляючій силі, навіть коли я проходила дуже важкі часи в своєму житті, і коли я дійшла до думки, що самим здоровим рішенням в моїх сімейних стосунках буде розірвати ці стосунки, незважаючи на той біль, який я проживала, внутрішньо я була впевнена, що все буде нормально, що все буде так, як має бути, все правильно. So when I came to under earners, and first I said that I heard from a friend of mine and I thought, oh, there's a book about under earners, I should read it because then I can charge more for my service. That was the only thing that I wanted to do, charge more for my service. Я, до речі, коли мені сказав знайомий, що є такі анонімні алкоголіки, я сказала, анонімні недозаробляючі, я сказала, я бачила книгу анонімних недозаробляючих, і все, що мені треба, це просто використати цей досвід для того, щоб у мене було більше служіння. And because I'm an under earner, I never went to the library. I never got the book. Але тому, що я ще недозаробляюча, я ніколи так і не добралася до бібліотеки, і я ту книжку так і не взяла. And several years later, my disease
was ever more progressing, and I was in a new relationship, and it was very obvious that I will not get better on my own, because I was trying to do it on my own, and I was really desperate. Протягом наступних років, коли я вже була в програмі, у мене все, я одного побачила, що мої захворювання прогресує, і навіть я створила нові стосунки, але все відбувалося так само, як було в попередніх відносинах. І я бачила, що у мене немає покращень. And I just want to distinguish here something that's important to me. So I could see and hear in my thinking the one track, and then on the other side I could see clearly and hear this other voice of reason and of wisdom and of truth, and I could kind of make myself go to a meeting with those two parallel and sometimes opposing voices. Я хочу тут наголосити на дуже важливому моменті. В певний період часу я відчула, що у мене йдуть два стріми. Один стрім – це той стрім, яким я жила раніше. І другий стрім – це тихий голос мудрості і тихий голос правди. І саме оці два потоки, які були всередині мене, я прямо з ними ходила я відчувала їх, я їх бачила, і я з ними ходила на групи, і мені було дуже важко, тому що дуже часто вони внутрі мене вступали в конфронтацію. So the one voice which I could recognize is my ego and the diseased mind was saying, we're gonna go to a meeting, we're gonna find a meeting, we're gonna go to a meeting, nobody knows, we don't know anybody, nobody knows us, this is anonymous, and we're gonna go 1-2 times, maybe 3 times, maybe 1 month, and then we're gonna be fixed, and it's gonna be all over, and our life is gonna be better forever. І той голос, який я ідентифікувала як голос его, він мені казав: так, все, супер, ми з тобою підемо на 1, 2, 3 зустрічі, там ніхто нас не знає, ми нікого не знаємо, воно все анонімне, походимо пару місяців і ми все швиденько вилікуємо. And then the other side was my higher self was telling me, this is the way to go now. You are only building on what you have built until here. And this is not a tool, but an expression of the process of your life. So this will be the expression of your process in life. Той тихий голос, інший голос, він мені казав: ні, ти навчаєшся новому процесу життя. І цей процес життя буде прогресувати поступово. І це не інструмент, це новий спосіб, як ти будеш жити. So on one side, I was very ashamed. I was very embarrassed. I felt very depressed. And I also felt like I was better than the people in the meeting. And on the other side, I felt that I am just like anybody else. I'm not better and I'm not worse. This is just who I am. And I like to take care of this person. And with that, I want to be of use to the people around me in the meeting, in my family, in my community, in my country and beyond. Коли я ходила на групи, я відчувала сором, я відчувала
такий смуток, я іноді навіть відчувала себе депресивною, але в будь-якому разі я все одно дивилася на людей і казала: "Та ні, я все одно краще, ніж вони". А в іншому стані я, все одно потім я зрозуміла, що я не гірша за інших, я не краща за інших. Я просто можу бути корисною людям на групах, корисною, у стосунках, корисною оточуючим. І таким чином, саме це розуміння і довело мене до розуміння, що я маю бути корисною людям. So with 20 minutes. Thank you. So the more I work the program, or the more I actually, in the beginning, I understood that this is the answer to my prayer, to be living in, this was my deepest desire, to live my life with the spiritual principle, because that's why I felt like there was a ground under my feet that is true. And I could do this with the tools of the program. До речі, коли я прийшла в програму, у мене з'явилося чітке відчуття, що це саме це відповідь Бога на мою молитву, тому що у мене була мрія жити життя на духовних принципах. І саме це життя я відчувала як дійсно справжнє. And I found that the meetings that I went to face-to-face meetings at the time. In the meetings, I could practice those principles in the interactions with the people, in the sharing, and in the problems that arose in the meetings with other people, or problems that we encountered that are very practical, like how to pay for our room, or where to get a room, and so forth. Я зрозуміла, що коли я відвідувала групи у нас були очними, тобто ми відвідували їх в приміщеннях, я зрозуміла, що я можу саме на членах спільноти вчитися практикувати ці духовні принципи, тому що ми вирішували проблеми, ми вирішували стосунки у наших групах. Мені доводилося вирішувати питання оренди кабінету. І таким чином я зрозуміла, що я вчуся практикувати принципи на членах моєї групи. And so I became more confident that I can apply those principles from the program in my daily life, in the difficulties that I was having at work, with people in my life, with my spouse, with real problems I had. І я зрозуміла, що це дійсно стало таким навчанням, яке я потім перенесла у стосунки з своєї кожноденного життя, у відношеннях по роботі, у відношеннях з партнером, у відношеннях з іншими людьми і у вирішуванні проблем кожного дня. And so one of the big problems I have, and I had at the time, and one of the symptoms that is very strong in my disease, is the time indifference, and and not knowing how long things take and where my time goes. Я виявила, що у мене була велика проблема, я ігнорувала час, і я бачила, що я не відчувала, скільки часу, на які справи у мене уходять. І це був такий важливий симптом захворювання. So in the UA tools from the website, the first tool says time recording. We must be conscious of how we spend our time. We keep a written record to increase awareness and support our focus on goals and the actions required to achieve them.
Я хочу зачитати саме інструмент лікування цього симптому – це фіксування часу. І Марія зачитала, як він звучить англійською мовою, що ми ведемо письмовий запис, на що ми витрачаємо час, а також ми фіксуємо свою увагу на тому, концентруємося на своїх досягненнях і тих діях, які ми маємо застосувати для того, щоб реалізувати свої цілі. And it's very important for me to remember that it says a written record. So my under earner wants to say, I just look at the clock and then that's enough, but that's not enough. And I understood that actually writing it down, it's inviting higher power to come along in my day to help me be aware, to guide me, and to support the direction towards my goals or towards the highest action that I can take. І я побачила, що спочатку я собі думала, як це відслідкувати час? Просто подивитися на годинник і там все, що відбувається, я фіксую. Але для мене відкриттям було саме важливим відкриттям було це письмовий запис, що саме через застосування і проведення письмового запису я запрошую вищу силу для того, щоб вона мене керувала, це те, щоб вона мені показувала, як мені взаємодіяти для того, щоб саме в цей день досягти цієї цілі, досягти цієї мети і отримувати допомогу і підтримку. And there is no perfect way to do this. And in my case, because I'm very disorganized, I have a book, but sometimes I can't find the book. I have a blackboard in my house, so I write on the blackboard when I remember if I forgot to write down. I sometimes write it on like loose pieces of paper, but writing it down anywhere is better than not writing it down. І таким чином я пристосувала все, що можливо в моєму будинку для того, щоб вести ці записи. Я покупала собі щоденничок, якщо його немає, я завела собі доску, і я собі вдома записувала ці завдання і справи, які я маю сьогодні зробити. Якщо у мене там немає можливості, я брала коротенькі шматочки паперу, я теж записувала на папері. Я зрозуміла, що неважливо що, але самий важливий інструмент – це писати, саме письмо, записати. Yes. And if I don't write it down and I forgot to write it down, I just, as soon as I remember, I write it down. And guess what? If I'm going to a meeting, I remember because I know that, oh, the meeting is at 4:15. So I write it down then, even if most of the day has gone by already, I write it down. Якщо, і такий маленький лайфхак, якщо я навіть забула написати, я просто собі думаю, я запам'ятаю. І я пам'ятаю до тих пір, поки я не перенесу запис на бумагу, на папірчик. І таким чином, незалежно від того, що може півдня пройти, а я все пам'ятаю, що, наприклад, зустріч групи сьогодні ввечері, я пам'ятаю, і до тих пір, поки я пам'ятаю, я намагаюся при першій можливості просто зробити цей запис, що група буде от стільки-то. And this is an expression of my spiritual practice that's it's outside of the program, but it is part of my life, is that I have taken a vow, I've made a promise to live for the benefit of all living beings. So to take care of this being and also all people and all living beings. So when I work the program and remember that mind, I have an easier time to use the tools. Це є вираз того, що я пообіцяла в програмі,
що я буду жити на користь інших людей, живих істот. І саме це такий спосіб життя і є виразом мого нового способу життя. And that for me just kind of, because I don't want to go to a meeting. I don't want to speak here. I don't want to write down the time. I don't want to be making a phone call to an action partner. I don't want to go to an action meeting. Most of the things in the program, my ego self does not want to do at all, any day. All it wants to do is just to hide, go get chocolate, and feel miserable. 10 minutes. Thank you. Все, що я хочу робити, це я не хочу писати, я не хочу відвідувати групи, я не хочу записувати, я не хочу спікерити, я не хочу дзвінки робити. Це моє его, і воно, що воно намагається зробити? Давай сховаємося, давай будемо їсти шоколадку і нічого не будемо робити. But when I actually remember and act with the responsibility of if I don't go to the meeting, then the meeting doesn't happen. You know, the meeting needs people to show up, and the program needs people to be working the program. The program of the recovery of the growth of the whole fellowship depends on each individual person doing the work for them, you know, and on themselves, and bringing that recovery to the program. Я зрозуміла, що якщо я не ходжу на групи, то групи не буде, тому що групи створені для того, щоб люди приходили і проявляли себе. Програма створена для того, щоб люди одужували і потім ділилися цим досвідом одужання з іншими людьми, і за рахунок цього досвід програми теж зростає і розростається спільнота. І таким чином я зрозуміла, як це працює, і саме з того є корисність від саме того, що я буду відвідувати цю групу. And I think this point might be particularly important for you at the time, because I cannot even imagine the level of stress and the level of fear and the level of challenge that each one of you are going through, and the country as a whole is going through. It would be like trying to carry a boulder and be an ant under a giant rock. But I think if you remember, or if you continue build on the spiritual principles, you can live through the challenges and build yourself up and help your communities. Я навіть не можу уявити той рівень страху і той рівень стресу, який проживаєте ви, будучи в своїй країні. Але я впевнена в тому, що якщо ви будете намагатися жити за духовними принципами, ви зможете пройти самі ті важкі часи, які ви проживаєте, ви зможете вибудувати самих себе, і ви зможете жити щасливе життя. And the spiritual principle for me is that solid ground of truth. And I'm just, you know, very moved to tears here, because when we hear, for example, your president speak, I can feel that there is truth there, because it's based on something that is universally true, apply for justice, and that is something that resonates. And then there is a kind of goodness in that, and it gives us energy. Я хочу сказати, що коли я бачу виступи вашого президента, мене
кожне його висловлювання викликає, доводить до сліз, тому що через нього говорить правда. Я відчуваю, що ця правда має вселенський сенс, наповненість справедливістю. І вона дихає, ці слова, вони йдуть разом з правдою. Вони наповнені правдою і чесністю. 5 minutes. Thank you. I also have to include your first lady as well, because she also has spoken in United States to our Congress. And although this is a political maybe speech, it is a universal, because it speaks to something very basic that is in all of us. Я також хочу нагадати виступ першої леді України в Сполучених Штатах Америки. Я також відчувала, що під час її промови її промова мала всесвітній універсальний базис, основу, і вона також говорила так само, як і її чоловік. Because there's not much time left, I want to touch base on today how I work the program. So I have my timekeeping book or my planner, and in this planner, I actually have write down the goals are broken up by the year, by the season, by the month, and by the week. Я зараз показала, оскільки не маю багато часу, я хочу показати, які у мене практичні поради. Я вам показала книжечку, яка називається «Планер», і в цьому планері мої цілі розписані на річній основі. І далі ці цілі, які я ставлю, я їх розбила на задачі по сезонам, далі по місяцям і далі на тижні. And you know, they're in my handwriting, and I also leave space, and I pray for higher power to guide me in those goals, to what extent, and I check if they align with my spiritual principles. Я показую вам свої листочки, і на цих листочках зображені також мої малюночки до тої цілі, яку я ставлю. І я також показую, що я залишаю місце, тому що в цьому місці я залишаю на те, що я подумаю ще і отримаю керівництво від вищої сили, що я щось можу додати до того, що мені може спасти на думку під час молитви або медитації, і таким чином я можу розширити цю мету, яку я поставила, за рахунок того, що я отримую підказку від вищої сили. So, for example, these are like my goals for the year with the different areas, and then I check on the end of the month. Right now, in the end of the month, I have to do a check-in how I'm doing. And I haven't written down yet because I don't want to do it. But I have an appointment with my action partner, and we're going to do it together. І я вам показала, що у мене є розписаний на листочку список моїх цілей на поточний місяць. А на зворотній сторінці у мене є цей же перелік, який я маю в кінці місяця звірити, що це завдання виконано. І я вам показую, що наприкінці місяця воно ще не виконано, тому що я не хочу це робити. Але робочий інструмент в цьому заключається, що я зізвонююсь з своїм партнером по діях, і ми разом з ним перевіряємо завдання, які я виконала. And the most important for me is that when I am doing things by myself and for myself, I cannot see
I cannot see how I'm succeeding, how I'm making progress, and how I am experiencing joy in my life. It's difficult. When I'm with someone else, when I'm in community, I can see my progress because in their shares I hear and I am mirrored back. І що дуже важливо для виконання, якщо я роблю це самостійно або для самої себе, я не бачу, я не помічаю свого прогресу. Воно мені недоступне, це бачення закрите для мене. Тому я використовую членів спільноти для того, щоб вони разом зі мною подивилися, як іде цей прогрес. І саме від них я, як від дзеркала, отримую зворотній зв'язок. Як же воно просувається, як я прогресую в тих діях і в тих цілях. І саме тому це для мене дуже важливо. And in that time, the prayer that we say, the third step prayer, and the prayer affirmations that we say, more God's success than mine, I could see that is more God's success than mine. And it's not just, I'm not just like adding good points and bad points to my resume. I'm just living more fully for God's success, and I'm living my deepest promise or my deepest vow to live for all beings. Я хочу нагадати, що в молитві третього кроку ми говоримо про те, що все, що ми прогресуємо, це більше Божий прогрес, аніж мій. І я абсолютно впевнена, що коли я прогресую, мова не йде про те, що я собі поставлю бали, що це краще виконано, а це гірше виконано. Ні. Це про те, що це заглиблює мене у контакт з вищою силою. Це дозволяє бути мені корисною для живих спільнот. And 1 minute. thank you. So I have a weekly check-in with 2 action groups. I have an action partner that I check in every week. And we text once a week. I have another action partner that we check in 3 times a week. So I have a lot of support and a community to remind me that I need to live in spiritual principle. Я використовую допомогу 2 груп подіях. Ми зустрічаємося двічі на кожного тижня. У мене є партнер подіях, з яким я телефоную маю раз на місяць. У мене є також ще один партнер подіях, який я зізвонююсь 1 раз на 3 тижні. І саме ця така активна взаємодія зі членами спільноти допомагає мені нагадувати самій собі, як це жити за духовними принципами. And when I'm asked to give service for a meeting, when I ask to be on someone else's action meeting and serve, and if I can do it if there's space in my schedule, I know that this actually helps me, because although I'm there to help other people, I'm actually serving myself. І коли мене хтось запрошує або звертається за тим, щоб я провела спікерський виступ, і я собі записую це в свій щоденник, саме цією дією я допомагаю не тільки людям, з якими я ділюся досвідом, але я допомагаю в першу чергу самій собі для того, щоб покращити саму себе. And also when I say no to things, when I say no, I cannot do this service. No, I cannot show up for this meeting, or no, I cannot go to, I cannot take this job. I'm reassured that number 1, I'm taking care of myself, and number 2, in faith that God and higher power
is guiding the other people to the correct person to serve them for that time. Але Time. thank you. Але коли я відмовляюся робити, наприклад, виступи, або, наприклад, я відмовляюся від відвідування якоїсь групи, або я не можу взяти якусь роботу, я відмовляюся від цієї роботи, я пам'ятаю, що я турбуюся про саму себе, і іноді для мене це розуміння того, що цим людям, цій групі людей або комусь іншому, Бог їх направить до тої людини, яка буде правильною для отримання відповіді, для отримання досвіду, саме того, чого вони потребують. And the one sign for me is, am I feeling with joy? Am I having ease? Do I have clarity, or am I struggling? Do I have a lot of confusion? And that's the sign when I said, okay, step back. This is not for you. І самим важливим для мене маркером того, що це не моє, це мені краще не взяти, це різниця від своїх внутрішніх відчуттів. Чи я відчуваю радість, чи я відчуваю легкість від того, що я маю зробити, або я відчуваю боротьбу внутрішню, я відчуваю неспокій, і саме це відчуття дає мені знак, що ні, скоріш за все, це не твоє. And so since our time has passed, I want to wish you all safety, joy, and faith in your higher power. І наприкінці я хочу всім вам побажати безпеки, радості і контакту з вашою вищою силою.